ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇದು ನಿಮ್ದು ಆಪ್ ಅಂತ ಇದು ಇದೆ ಸಾಕು ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ವಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ. ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ನಿಮ್ದಾ? ಸುಮಂಗಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೈಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಂ, ಇದು ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಇದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ, ಇದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗವರ್ಗೆ ಇದು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಲೈಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಲೋ, ಬಂದೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜಾನ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಸರ್. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ. ಹಾಂ, ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಸಾಕು ಸಾಕು. ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಹಾಂ, ವಿಡಿಯೋನೂ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನಮಗೆ ಇದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿಮ್ದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ. ಹಲೋ. ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಿನಿಟ್. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನನಗೆ ಬಂದೆ. ನೀವು ಎರಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ಸರ್? ಎರಡು ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, 2 ಟೈಮ್. ಒಂದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ,
ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಯಾವುದೋ ಇದಿದೆ ಈಗ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್. ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಸಿಫ್? ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಅದು ನಾನು ಇವಾಗ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ 8 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಸಿಫ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇದೆ? ನಾನೇ ನಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಕಡೆನೇ. ಹೌದಾ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಸರ್? ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆಯಿತು. ಥರ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಭುವನ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ? ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇನು ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಆಡಿಟೋರಿಯಮಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಓಕೆ. ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿಯಾರ? ಹಾಂ ಎಸ್ ಸರ್, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಂಗಲ ಮಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಡಿಯನ್ಸು, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕು. Avoid whiteboard also. Scan and explain, write or anything. ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.
ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಅಗೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ One anyway digital board we have. ಅದು mandatory. Second place we can have. ಅಜಿತ್ 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 ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ वहाँ का कम्युनिकेशन कैसे होगा? नहीं वो मैं ही यूज़ कर रहा हूँ मैं एक बार फिक्स किया था Then the set device is. These are all inside same as tell. Sir. Sorry, ಬಂತು. That control is there. yeah So we have to just switch. Switch on the work. we are all plugged to switch and whatever we need to this Smooth ಇದೆ. Writing is smooth. like pen Yeah. pen Instead of going to the board, we can directly. Our presentation we can switch our This is board. ಯಾರು software? ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದೇನೋ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಯಾವುದು A fixed piece, sir. We'll get. Ready-made ಥರ ಇದೆ. Which supplier ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. The brand is one. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ We can write on PPT. We're already having hands-on. ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ?
Good morning to one and all present here. I am Nagesh, the student of the National College. I welcome you all for day 2 of this 3-day workshop on science journalism conducted by B.V. Jagadish Science Center, the National College, Jayanagar, in collaboration with Kuvempu Bhasha Bharati Pradhikara, Government of Karnataka. It gives me immense pleasure to introduce you to the session chair of the first session today, Dr. M Suresh. Dr. M Suresh has MTech and PhD from the Department of Physics, Indian Institute of Science, Bangalore. He worked for 28 years at UR Rao Satellite Center, Bangalore in Power Systems Group, Battery Division, pioneering the development of batteries for spacecraft. He was part of the design group working on satellite, starting from Bhaskara 2 to Chandrayaan 1. He has published about 70 technical papers, 2 books on power electronics and operational amplifiers, and delivered over 300 lectures in air and other places in Kannada on science topics. Presently, he is the chief editor of a book, Karnataka Vijnana Tantragnana Darshana, on science and technology. I now welcome Dr. M Suresh sir to take over the session. Can everybody please give a round of applause? Thank you. Good morning, everybody, eminent speakers, and okay. And the students for the workshop. I thought I will talk to you on a few things, but I will do it at the end of the session based on what went on yesterday. Today I'll just introduce the speaker, whom I know quite well from something like past 30 years or something like that. I used to go to AIR for recording Vijnana Munnade, right? I used to go for recording lectures on Vijnana Munnade. From that day I know, and now we happen to work together on the book Vijnana Tantragnana Darshana, Karnataka Vijnana Mattu Tantragnana Darshana. Sumangala Mummigatti is currently working as program executive at All India Radio Bangalore. She has a master's degree in zoology and published 38 books and around 1,000 articles. She has received NCSTC Award, the highest award for science communication by the Government of India, and the Environmental Journalist Award from Government of Karnataka. She has been recognized by the International Institute of Environment, London, for the Best Biodiversity Communication in the same year. In 2010, she has won the award for Best Production, Best Script, and Best Narration for the program Farming in the Warming World at the Radio Festival, Iran. She received the Best Science Writer Awards from Karnataka Academy of Science and Technology in 2011 and the National Award for Best Science Program in 2006.
She has received the Best Translation Award for the book Last Wave. The Hindu recognized her as a woman who made the city proud. She has presented more than 50 papers at various national and international conferences on environment, global warming, scientific temper, science communication, and science and women. Okay? I know she's far more capable than what this half-page introduction gives. And I expect to have a wonderful lecture by her in the next 1 hour. Thank you and welcome. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Good morning, everybody. Thank you very much, Dr. Suresh sir, for a nice introduction. As he told, I know him for the last 3 decades. Before I joined All India Radio, he used to come to the All India Radio, and I still remember recording him in a Vignanada Munnade program. For Vignanada Munnade program, a short talk in 95 itself, he talked about drones of a mosquito size. So I was surprised when he was talking all those things at that time, and now drones are not a new one, and at the same time, you know how drones are being used very commonly even in marriages for photography and etc. So friends, coming to today's subject, science communication in different media, I take up a subject in such a way that continuing from yesterday's topics, first dealing with the common aspects for all the media, and then going to one after the other, print media, radio and visual media and digital media. So today is a special day for science communicators. Can anybody tell me why is it so? We have a solar eclipse today, which is not visual in India, but still if you switch on the TV or go to the social media, you find number of astrologers talking about the effect of solar eclipse on individuals. At the same time, if you open today's newspaper, of course, I saw Hindu, in that you find 2 news relating to science. One is Chairman of Karnataka Pollution Control Board talking about the increasing carbon emission in Bangalore. And the second one is decision of the Madurai High Court that planet Earth should be treated as a human being. Of course, this is not a new thing. There is a theory called as Gaia theory, in which the Earth is treated as a human being. Why I'm telling this before starting or before going to the exact subject is, if you want to be a science communicator, keep your eyes and ears open. You will get number of subjects so that you can relate them. And throughout my session, I'll be giving you some of the topics which you can take for your assignments. I know you have to take some assignment and submit it tomorrow and grab the awards that are mentioned for best communication methodologies. Instead of taking selfie over there in the last row, if you concentrate on a topic, you will be able to take one more phone to take your more number of selfies with the prize amount. So please lend your ears and concentrate here. So coming to the science communication in different media, you are all journalists, and at the same time I know that all are not from a science background, no matter. And at the same time, you want to be the journalist.
Most of the times, whether in a newspaper or in any other media, you will not have a special journalist for a science communication. You will have to be the jock of all or master of all to give the communication. So you should know all parts of communication, and science communication is going to be a future communication for all aspects. Today we have communicators in multinational companies like Boeing, Airbus, etc., to talk about their products to the customers. Similarly, the day may come, the institutions, universities will have their spokesperson or a communicator to talk about their research papers, what is going on in the institute. So at that time, the need of a communicator will be more. And in a present scenario of post-truth era, I call it as, and usually it is considered as, there is a lot of need for the science communicators. When you get any subject or when you take up any subject for science communication, you have to concentrate on 5 W's and 1 H. That is who. Who gave you that information? Second, what is the information? And thirdly, why you have to communicate it, from where you got it, when you got it, and how you got it. If you develop or if you cultivate the question of these questions in your mind and apply it to every topic, you will come to know that science communication can be made very systematically. You have to be very responsible. For science communication, 2 important aspects are, one is passion and second one is you have to be very professional. Unless you have a passion, you cannot take up science communication, which is not very flashy, which is not very easy. Secondly, if you develop a professionalism, definitely you enjoy your job also, and you will be noted in the society also. At our time, we never had such workshops. We learned from Nagesh Hegde sir's articles, listening to the radio programs, and whatever programs we used to get on visual media. But you are all very lucky that eminent science communicators like HRK, Nagesh Hegde are addressing you and giving you the hints for science communication. So make use of all these things to develop into a very good science communication. Communicators. Why science has to be communicated? You know, science is done in the laboratories, and the intention of any invention or any research is to increase the value of the common man or a citizen, I can say. So unless the science is communicated, it is not said to be complete, or they call it science is not finished until it is communicated. And then question arises, we are not science students. Why should we bother for science communication? It may be difficult for us to communicate science. If you have a scientific bent of mind, if you cultivate the habit of questioning, definitely you can learn science communication. Always a communicator need not know the entire subject. If you know how to question, if you can connect yourself to the subject or a scientist, definitely you can get information. You know, yesterday you heard to a talk of HRK telling about the challenges of science communication. If you overcome such challenges of science communication, definitely you can be a very good science communicator. Then, why we need science for a media? Science is there in textbooks, science is there in universities, and science is there in institutions. Why we need science for media? Science has become a part of our life. From morning toothpaste and brush to the night mosquito coil, we need science everywhere. We use the gadgets, luxuries provided by the science. If we know, the application of science becomes a technology. When we know all these things, then we can use them properly, understandingly, and meaningfully. Then science is our future. Now you know that science is going to be our future. It doesn't mean that I'm not talking about the classroom science, what you learn, what experiments you learn.
our basic, say for example, many of us are using glasses. It is not, it is, we all know that it is the gift of science. Such things, you all have mobiles in your hand, which has made communication very easy. It is also application of science and technology. So in future, you will have such more and more examples where you can use them for communication also and for betterment of your life and to increase the value of your life rather than communication. And science is for all. Science is not only for the person who has learned science, but it is for the person or for people or for the citizens who use these gadgets. For example, if we take a farmer from a village, earlier in these summer days, the farmer used to go to the fields to stop his pump set because of the load shedding or single phase electricity supply. They used to on the motor set to pump the water at the night hours, and to stop it, they used to go to the fields. Now they need not. If they have some small sensor to the motor, they can stop it from their own house using their mobiles. So whether a person is a literate or illiterate, he can use the facilities given by science and technology. Since science is for all, we have to give science for all also. When you communicate science, avoid these dead weight phrases. In the event that, in the nature of, it has been estimated that it seems that the point I am trying to make, what I mean to say is, and it may be argued that. Remember these dead phrases and never use them in science communication. I don't say that your science communication has to be very precise to 0.000.8. That is not the meaning. When you are communicating, when you are a popular science writer, you need not have too many statistics. Remember, you are not communicating to a person who already knows science. You have to go from known to unknown. Only then you can be an effective science communicators. To do that, avoid these dead weight phrases. Role of science communicators. I need not tell you, picture itself explains everything. Science is done in the labs and through different media, that is internet, radio, television, magazines, newspapers, we can communicate science. To whom? To a common man. I hope you can identify the picture also. To a common man, we can communicate science and technology. If you can satisfy or if you can create some inquisitiveness in a common man, some curiosity in a common man about a particular aspect, then we can say that your communication is successful. Remember, science communicator has to use very simple words, need not use all heavy scientific jargons. Some people may say that you are making science very simple. We are making it simple deliberately because our intention is to reach the man at the grassroots level. It is not a PhD paper. It is not a paper in the conference hall that we are presenting. We are trying to communicate. We are making it simple and putting it to a common man. So make simple sentences, short sentences, and make it clear. Unless you are clear with the subject, don't go to communicate it. Before communicating, you should be satisfied with the subject. You should know the pros and cons of subject. When you are using one word in science communication, you should know the meaning of the word. Why I am using this word? First you have to tell what you are going to tell, then tell you what you want to tell, and tell them what you have told them. Then the science communication is said to be completed. Science communication mainly has
two parts. I'll not tell the details of this. Three of the yesterday's talkers have dealt with these aspects. One is to communicate science, what is happening in the research labs around us, where we have science, we are using science and technology, where we are using, how we are using, and what is the correct method of using it. That is one part. Then the second part, and very important part, is to inculcate scientific temper. I need not tell you what is scientific temper. Once you yourself develop a scientific temperament, then you can inculcate it into others in the form of science communication. Then, when you go for a science communication, or when you work as a science communicators, the people may ask you, why I should know science? You should be capable of answering these questions. Knowing the facts and principles of science and its applications is cognitive development. It leads, or it can make the understanding science, facts and processes undergo a process in our mind and gives us understanding, correct understanding of what is happening around us, whether it is a physical nature or it is a biological nature, and it leads to a cognitive development, which is very important for the development of a personality. Then second one, understanding science as a social enterprise. History and development. Now we have to understand science as a social enterprise. Science is we are consuming science. We are using it as a social enterprise, and part of science and technology are becoming so much embedded in our lives that we cannot separate our life from science and technology. And at the same time, you should know the history and development from wheel to AI, artificial intelligence of today's life. Then, relating to environment, natural artifacts and people. I use the word natural artifacts. We have rivers, we have mountains, we have so many naturally constructed physical structures in the environment, and without understanding them, we are going to disturb them. We are disturbing them, and we have already disturbed them. People talk about joining rivers. What will happen when we join a river? We don't understand the pros and cons of the effect or repercussions of what is going to happen when we join a river. So, before you take up science communication, try to understand these small things, small issues, so that you can develop, you yourself will be enriched with a scientific knowledge and will have a confidence to communicate science and technology. Then, as I told you, cultivating scientific temper, objectivity, critical thinking, freedom from fear and prejudice, all these lead to concern and care for humanity and environment. As I told you, whatever I have told you till now leads to all media of science communication. So now we'll go one by one how actually we have to communicate for different media. Remember, here I am not talking about reporting, as Nagesh Hegde sir is here, and he will tell you how to be a science journalist, and you will not find any better person than him to educate you about it. I'm telling you how to write for print media. Then, again in print media, there are two aspects. What you write for a daily, that is newspapers, and what you write for magazines. When it comes in a newspaper, it has a small life. That is, you write it, people will read it today, and tomorrow they may forget it, or those who are interested may collect it and use it for their reference.
So for newspaper, when you are selecting a subject for communicating any science issue, take that which is relevant. Take what is happening around you. If you take something that is happening somewhere in the other part of the world, I don't say that you should not know the scientific things that are taking place in other part of the world, but if you take them also, relate them to the local issues. Think globally and act locally should be your principle. Only then you can be, unless any subject is not related to me, why should I read it? So think that first. If I take up this subject, why a reader should read it? Or if I am a reader, why I will read it? That should be your concern while selecting a subject. Recently in the last June, there were a number of phone calls to All India Radio telling that some stars or some UFOs are moving in the sky. It was, I think, in the May, June of last year. It was nothing but the Starlink satellites, series of satellites coming one after the other, which is launched by the SpaceX for the communication. So such things. You have number of incidents, how to take subject. You have Deepavali, you have Holi, you have Ganesha festival. If it is Deepavali, take about the crackers, how a cracker burst. When it is different in flower pot, it is different in racket, and it bursts, it makes a sound, it produces light, it produces colorful. How actually it happens can be one of your science article. At the same time, holy colors. What are these colors are made up of? How we can, how it is safe for us? How it can be dangerous to our skin? That can be your article. When Ganesha festival comes, you can talk about the paints used for Ganesha festival, whether it is made up of a clay, whether it is made up of a POP. Remember, as I told you, these all can be the subjects for your assignments. How you can relate. If you see the advertisements, you will get number of topics for science communication. See Amul advertisements, how they make it very relevant. Their advertisements are very relevant. What is happening, that they observe. If one advertisement of Fair and Lovely is coming, if they say they changed from Fair and Lovely to Fair and Glow, why they have changed? You should know such things. And paint, Nerolac paint or some other paint says that it uses nanoparticles. How are they using nanoparticles in paints? And getting answers is not at all difficult these days for you. You have all the information in your palm. Only thing is, you should know the credibility of the information that you get. Then second point is, to whom am I writing? When you are writing, you should know to whom am I writing. If you write for one supplement which is meant for children or youth, in the same way as you write for a center page, it may not be of any use. So you should concentrate. Who are my readers? What may be their level of thinking, level of understanding, and presentation. How you present a topic. Actually, the opening of the topic should be very simple, as I told you, from known to unknown. When you say something that people know, I know this Anuspekorg. When they feel that, only then they can read your entire article. So make it in such a way that opening has to be very attractive. I have a number of examples of Nagesh Hegde sir, but lack of time I am not mentioning them. You read them, then you will come to know. In one of his articles, long back, I do remember that he writes in such a way that he goes into a field, wet field, and relates it to the solar panels and tells us that a lady rolls the solar panels in the form of a mat and takes it away.
Such examples make it very simple, attractive, and interesting, and creates curiosity to the listener. You need not tell the entire concept of science behind that. Just provoke them, trigger them. They will try to understand the entire concept behind that. Then once you are writing an article, what should be the caption of the article? When Apollo 11 landed on moon, these are some of the titles or captions given to the news articles. So out of all these, I liked A Night to Remember. Very easy to remember and very attractive. So your caption should not be too long. It should be short. It should be in such a way that you can remember it easily and you will not forget it for quite a long time. The same thing appears to the articles of the magazines also. Here you can give some pictures, graphs, and statistics, but always remember, too many numbers will not attract the listener, the reader who is reading the article. As I told you, we are writing a popular science article, not a research paper. When we concentrate on that, then we will attract, or then we will write a suitable article for the magazine. And this can be a little lengthy article. At the same time, you can have a small story in that. You can quote a scientist or a person in an article and give pictures, graphs to justify your article. This is my field, that is science for radio. The basic concepts I was telling for all other media holds good here also, but here you have to concentrate on a target listener. Who is your listener? Same subject. Say, for example, we take one topic, why ice cream melts. The same subject can be dealt for children, for youth, for women listeners, for educated adult listeners. Depending upon the time of the broadcast, we decide the format, subject, and treatment of the matter that we have for a science communication. So when you are writing for a general audience, remember some basic key factors of communication in a radio or audio medium is you have to use small and simple sentences again. The listener cannot go back like print media and try to understand it again. He has to follow it once it just goes on his ears and passes away. So you have to catch the listeners. The presentation is also equally important. When you understand the subject, naturally the words come from your heart and presentation will be attractive. How you present, even though radio is a mass media, it is for the individual. The person should feel that the person talking in the radio, through radio, is talking to me only. When you give such an impression, your communication is said to be very effective. You can communicate it to the farmer, you can communicate it to the children, and at the same time, even rural women. Here, advantage is reach is more, and even illiterate person can listen to a radio, and when they are doing any work, then also they can listen to a radio. They cannot keep a time separately for that. So, depending on that, you have to choose a subject. I have some clippings and some of the programs also, but I'll give them to the organizers whenever you have time. You can listen to those programs. Coming to the format of the program. What should be the format of the program? We have different formats in audio communication or radio communication. One is the straight short talk, which will be of about 400 to 500 words that runs for 5 minutes or so. Then a talk, we never say a speech.
We call it as a talk. Why we call it as a talk is you are talking to a listener. You are not giving one-way communication that you are just bombarding with the words. Then it is a 12 minutes talk, and the other formats are storytelling formats. The format can be a drama format. For example, very recently we completed a series called Bhavishyada Berugu on artificial intelligence, where we used the drama format for the communication. Artificial intelligence communicated through a drama format. Just a dialogue between the characters, cultivating the situations in such a way that the listener will understand the concepts of artificial intelligence. When we tell such complicated technological issues on audio medium, it is really a challenge. So we have to go through the applications, not directly the concepts of science and technology. When we go through the applications, only then the listener will understand it. Then third one is treatment of the subject. You have lot of opportunity to show your creativity here in the treatment of the subject. You can use music, you can use songs, you can use sound effects in such a way that you drag the attention of the listener and stop him from switching off the radio, because button is in the hands of the listener. So he may switch off the radio. You should see that he should not switch off the radio. Your presentation and treatment of the subject should be in such a way. For example, for your assignment, if you are doing a small audio capsule, making use of your phone only, nowadays you can record on your phone itself. Make a small presentation of 2 to 3 minutes, taking up different subjects. Add some simple sound effects. Many a times in our studios, we create simple sound effects by knocking the door or making some vibrating sounds or ringing the bell, making sounds even of the bangles. So such sound effects can be created. Make a small capsule of a small radio program or a podcast program, so for your assignment, which you can show your creativity there. You can make use of your songs, number of songs that you have in a folklore. Even music can be used. So all these experiments are open to you to show your creativity, even in communicating the technical subjects like artificial intelligence also, then very easy to communicate the simple subjects. Science for visual media. This is very attractive medium where you all may like to join. All these media have their own limitations. As I've been telling, I'm not directly mentioning them, but they have their own limitations. Radio also has a limitation that we cannot show anything in a photograph format or a picture format. But at the same time, we can, with a sound effect, we can take listener to the Mars also, just by sound effect. Whereas in visual medium, you have to show Mars to show the Mars. So visual impact has to be used. We have very few Kannada channels making use of visual medium for science communication, whereas you know all this media, what I'm showing you, that Planet Earth, National Geography, Discovery, all these are showing very attractive science programs. Field recordings or field shootings are very important. So you have to be practical while taking up these subjects. Unless you are practical, it cannot be communicated properly. And simple explanation. Lengthy explanation is not required in visual medium because you are showing the thing. So very simple sentences. You can keep quiet for some time, just show the thing, and then again start explanation. In radio, you cannot give silence for more than half minute. People will think, oh, power has gone in All India Radio.
That should not happen in radio. There you have to talk continuously or give the things continuously. Science for digital media. This is the future of science communication and even present also. You have blog writers, you have web pages, you have podcasts, those who use all this, what all I told just now, all this you have, but bear in mind that all these things have to be very short. I have tried myself listening to the podcasts or seeing the web pages or websites. For some time only we can follow them. After some time you feel fatigue. So when we do an experiment on ourselves, think of the viewer or a listener who is doing. But it is very easy to communicate for a podcaster, as you can do it on your mobile phone itself. Take up a subject. But remember, when I tell all these easy things, remember the basics of science communication. One wrong information that you give may create lot of disturbances in the society. So that should not happen. You should be very professional, very responsible when communicate. Don't hurry. Don't be in a hurry to communicate or disseminate the information. That is what we see in the channels. Namalle modalige. We are the first to break this news. And later, they will not even apologize for the wrong information. That should not happen. Science communicator is not expected to do such things. Take your time, one day, no problem, but communicate it effectively. So, we learned how to write for different media. Now, let us see. Then once we learn, when we can call it as a effective science communication or effective science writing. Creates curiosity and brings change. This is very important. We may communicate for last 30, 40 years. Our communication has not brought any change, at least in the mental setup of a listener, reader, or viewer. We can say our communication is not effective and we have failed. If you are addressing the young listeners, young readers, or young viewers, keep in mind that you bring some change. At least when you talk about a lipstick, as many girls are here who are using a lipstick, when you talk about a lipstick, when you tell them how it is manufactured, and if you can relate it to badgi chilli, badgi menshinkai, that they are using that color here, and if they can think of such science when before putting the lipstick on their lips, we can say you have communicated effectively. And we have seen people have stopped using copper sulfate. In part of Kodagu, they used to drop a copper sulfate pellets to kill the fishes and take them. They have stopped it after listening to the program. So some small, that gives a satisfaction. When you do something on hospital waste management, if you tell that how the syringes are recycled, and when the person who listens to it or who reads to it, when he buys a disposable syringe next time, if he can test it, whether it is a used one or not, test the package, then you can say your communication is effective. And it should lead to an educated, healthy society. Science, it doesn't only mean that scientific aspects. If a person can think twice before he votes, before he presses in the ballot machine, then you can say you have communicated effectively, because you have raised a question in the mind of a listener, reader, or viewer. Why I am voting to this person? What do I expect from this person? If that much is created, I can say you have communicated very well. And it adds value to life. Our own lives, science communicators think differently.
They try to find reason behind everything. So you yourself will feel, I have changed, I have confidence, I know things. That will add quality or it will add value to your life. What else we need when you take any medicine? How I can follow? How chronobiology is effectively being used while taking medicine. I'm telling this from my own experience. It is because of the scientific bent of mind that we develop that will help you a lot. And scientifically developed society. We have examples of proven power of science communication. At least I hope some of you know this. Silent Spring of Rachel Carson led to a banning of DDT. You read that book. It is freely available on net. If you can find it, read it. And in case of GMOs, and in India, CHIPCO, genetically modified organisms it led to the movement of people. There the science communicators were effective. And CHIPCO movement and APICO movement in Karnataka were very, very effective because of the communication. And I hope at least some of you can recognize this picture. Photograph, last photograph. Kudremukh. Once the iron and ore company has stopped its mining in Kudremukh, see how actually the Shola forests are rejuvenating or regrowing once again. I have read, all of us have read a story of a fairy tale that a prince comes and wakes up a princess who was sleeping, that Sleeping Beauty story. I had that imagination, but when I went to Kudremukh after once the Kudremukh ore and industry stopped, I could imagine how that might have happened around the palace. Everywhere, even helipad of the company is covered with forest now. So when you see such things, this is because of the science communicators. People could communicate effectively to stop. Even our Ballari mining, all these things show that the science communication can bring change, and these are the proven success stories that we have for effective science communication. Does it mean that we are always successful? No. I need not explain this picture to you. Still, we have all this in our society. There we have failed. Science communicators have failed in changing the minds of people, in developing scientific temperament. So you younger generation have lot of responsibility to take the baton and continue communicating science. So this is what I wanted to tell you. Some topics for your assignments. You can take these topics and use them, because tomorrow you have to submit your assignment, isn't it? You have a prize money also for that, for attending the workshop. Yes, that is how the young generation, you are not writing, you are taking a photograph. You are right, you should use technology. You are taking a photograph of a slide, fantastic. Shall I close it? Or you want it to be? No, be frank. If you want it, I will leave it there. So this is my last slide. All of us together, let us construct the culture of science, which is very essential to construct the culture of science. Thank you very much. Thank you, Sumangala Madam, for a wonderful lecture and very useful directly to some of the participants here.
Again, as I said, all my comments and my opinion, etc., I'll keep it to the last and introduce the next speaker, Nagesh Hegde. I think Nagesh Hegde is such a person who has written so many books, so many Ankanas in Kannada, etc. So he's so well known. To me, introducing him particularly is like, people say, show the sun, and then show that this is the sun. However, for sake of, completeness, I'll just read out some of the introductory part. Sri Nagesh Hegde was an assistant editor with Prajavani, a leading Kannada daily, and a widely respected writer in environmental issues. Hegde has a master's degree from IIT Kharagpur and an MPhil in environmental sciences from Jawaharlal Nehru University. He was among the first batch of students to get a degree in environmental sciences in India. He was also the first to be appointed as an assistant professor to teach environmental geoscience in Kumaon University, Nainital. Hegde has won many literary and environmental awards, including the Outstanding Environmental Journalist Award by the PRSI, Public Relations Society of India, and recently a National Award for Children's Literature too. At IIJNM, Mr. Hegde not only teaches developmental journalism, environmental reporting, but also health and rural reporting. I now leave it to Hegde to continue. This system makes me little nervous. All these, so many cameras, so many things. Highly immersive, very impressive auditorium this one is. But I request all of you, ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, lecture ಕೊಡಲ್ಲ. ಚಂದ ಚಿತ್ರ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. You can come forward. If you want to click photograph, you can do that. If you want to take a video, you can do that also. ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋ ಇದು ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾ ಸಿ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಲಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ಎಲ್ರಿ ಆನ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಇದು? ಪಾಸಿಬಲ್? This should not be visible there.
ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ದು. full screen. Story about this. Copywriter, imaginer, decided yes, this is dirty. Okay. Here is the detergent and here is the dirty cloth. Just show the dirty cloth, dip it, go there, raise it. Very clean. Impressive, isn't it? Go for that company, buy that, so clean. You know what? Half the world accept, what a great idea. But in the Middle East, the sales went down. Suddenly, the stocks plummeted. You know the reason? Can you guess it? Yes. They read from right to left. First, you take a clean cloth, dip it, and then take it out. It becomes dirty. So, this became very famous incident of non-verbal communication. How things can go even when you don't talk. How things can go even when you don't write. That was an Now tell me, where else will you read from right to left? Any other? Now, ಯಾವಾಗಲೂ example ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, we are supposed to give a local example also. Where else do you read from right to left? In a star hotel menu. Didn't get it? There on the right side, you have the price. Okay, then you'll come towards this side. That's it. Anyway, I wanted to show you, some of you may have understood ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ and the present context. ಅಂದರೆ compared to the history of the planet, at what time scale are we in? ಅದನ್ನು ನಾನು I'm going to show you with some example.
excuse me, it's a very bad model there. I could not select a better one. So, imagine, ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಬೌಟ್ 4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ. ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದವು, ತಿಮ್ಮಿಂಗಲು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದವು, ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದವು, ಅದು. With that simple experiment, you can explain where, suppose for example, this is the scale and this is the beginning of the time scale for the earth and this is the end. First unicellular living things appeared there, okay? Very microscopic organisms. Let me go to, okay, this is the one. Then what? Next one, first flowers appeared here. Okay? Next one, dinosaurs appeared there. How long ago were dinosaurs? 20 crore years ago, 200 million years ago they were there. Where will it come? Here. Then mammals appeared here, almost at the end. Then, yes, primates appeared, almost you are at the tip of the thing, right? Then what afterwards? Neanderthals appeared here. Man has not yet appeared at all. No, so I'll take a close-up. Okay, mammals appeared here, mammals here, primates here, Neanderthals, Manushya illi banda. Manushya banda. That's about 80,000 years ago. Okay? What happens next? Who else? Agriculture ಶುರು ಮಾಡ್ದ about 12,000 years ago. Okay? Then recently, just about 180 years back, he looked for that thing which was buried by the Mother Earth as very toxic, very hazardous for the living things. He started putting his hand beneath. He started digging out coal, petroleum, then antibiotics, aeroplane bantu, urea bantu, anubom bantu, rocket bantu, bahyakasha, computer, last ಏನು ಬಂತು? Okay, let me show it again. All this is happening, each one was a groundbreaking one. Each one was a revolutionary. Each one was a global fast forward achievements. All this has happened in the past 120 years. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ where we are, how dangerous are we, how intelligent are we, how sensible are we, how stupid are we. Isn't it? All together in the matter of 60 years, all this has happened. This is how you can communicate. Now, I am not here to talk about communication. It's been told. My work is only to speak about journalism, science journalism. That again, yes, Sumangala already told you about what is science communication, what is journalism. Let me, communication, yes. If you get up in the morning, talk to your amma, appa, or your children, yeah, you communicate. But then there are so many other ways of, within this communication, where did I go? What is happening? Something is, ಎಲ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಈ ಬಟನ್ ಇದೆ ಪ್ರೆಸ್. Yes, yes. Forward. Yeah. Forward, backward. Let me try again. Okay, they're all excellent communicators. I'm focusing only on Kannada authors. I'm going to tell why it is much more important to be a vernacular communicator than an English communicator. How far, if you remain yourself an English one, your effectiveness is nearly lost by 80%. You are not reaching the people who are deserving all kinds of communication. Right? If you speak
in English, if you write in English, if you talk in English, if you collect your information in English, if you start giving it to English, what about those people who can't read it? It is very important that you, whether you are, if you are speaking Odia, okay, write it in Odia. If your mother tongue is Bengali or Rajasthani or Gujarati or Marathi, write it in your language. That way you serve far better. So far, all our excellent communicators were good in English language. That's why we kept a lot of people in darkness. You did not tell them what it is. So here, of course, they are all excellent communicators, but they are not journalists. Dr. Shivaram Karanth, G.T. Narayan Rao, Krishnanand Kamath, B.G.L. Swami, Dr. K.N. Ganeshaya. They are all excellent communicators, very good communicators, but they are not journalists. In the end of that. Here again, Sudhindra Haldo Deri, Shailaja, Nasomeshwar, they are all communicators, science communicators, but they are not journalists as such. Pasha, Leela, Rohit Chakratirtha. So, they are very good in their field. But, okay, now I'll show you another set of people. J.R. Lakshman Rao, very famous, national award winners. M.R. Nagaraj, T.R. Anantramu, yes, Nagesh Hegde also is there. Then Nagesh Hegde also is known as a communicator. I am not a journalist here. Right now, I am a communicator. Okay? I am not a journalist. But I do journal. Here, there are some people. Let's see. Here you can recognize few journalists. Okay? Dr. H.R.K., he spent his entire 35 years of his career in communicating science through radio. And then, yes, can you recognize him? This morning, he was there in Nitya Vijnana, Kollegal Sharma. He was recognized not by any Indian English journals, but by a European journal, but by a European science journal. Most famous science journal, Nature, Ali, how good he is as a communicator. ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜಾಣ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ. He was recognized by an international global science magazine. Now, of course, you know Sumangala. Yes, Dr. Channesh, he also is a communicator, plus he is a journalist in the sense that recently he started using digital journalism. Good thing. And of course, you will be listening to Srinidhi this afternoon. So, you can now you can understand what is science journalism. Journalism is to tell the world what is happening right now. Okay? Use all your communication facilities to absorb knowledge and to transmit immediately. You can't wait for a months long to communicate properly. Immediately, Sumangala just now told 5H, 5W and 1H. How it is important. Adanantara, yes, this is important. Immediately you have to keep absorbing, catch hold of the present one. Present was 20 years ago, present was yesterday. ನಿನ್ನೆದು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒನ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ರೈಟ್ ನೌ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. Whatever, there could be many groundbreaking things happening in this instant itself. You should be able to catch it. Okay, groundbreaking ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Otherwise, for example, this one, not just now, but this week's New Scientist has highlighted this as the most amazing medical discovery. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ
ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ನೆಮೆಟೋಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಇರ್ತವೆ ಅವು, ಸಣ್ಣದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಣೋದು. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಫೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ನೆಮಟೋಡ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು. ಅಮೇಝಿಂಗ್ಲಿ 100% ಆಫ್ ದಿ ನೆಮಟೋಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ದೇ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಬ್ ಇಟ್, ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರಬ್. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ? ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳ ತೊಗೋತಾರೆ, ಕಷ್ಟ, ತುಂಬ ಹಣ, ನಾವೇ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗಲ್ಲ ಸಹ, ಬಯೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿ, ಅದು ಮಾಡಿ, ಆ ಬಯೋಸ್ಕೋಪ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೋಳಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದೇನು ಅಗತ್ಯನೇ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಇನ್ನು 4-5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಟಿಸನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಟಿಸನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಜಿಮ್ ನಡೆಸೋರೆ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅದೇನೋ ಫುಡ್ ಅದೇನೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಇಂತಿಂಥದೇ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಿಮ್ ನಡೆಸೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇವರಿಂದಾಗಿ ಏನೇನು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲ್ಲ ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನಂತ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದರೆ ಏನೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೊಂದು 3-4 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಟಿಜನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟು, ಸಿಟಿಜನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಸಿಟಿಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ, ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಎಸ್ communication tools have become so important. We have excellent opportunities to gather information from all over the world. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ, ಪುರಾಣ, ಬುರುಡೆ, ಅಂತೆಕಂತೆ, ಕಂದಾಚಾರ ಎಲ್ಲದು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫೇಕ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ, ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ನಾನು ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅವನು ಪಂಪ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಾಪ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೈಕಲ್ ಪಂಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸಿಟಿಸನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪಾಪ, ಇವಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಈಸ್ ಸೋ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಟೋದವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸರ್. ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಹಿಂಗಾರು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶುಡ್ ಸೇ, ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೀಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ದಿಸ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಿಲೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಜೋಕ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ನಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನೋಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿಗೆ. ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹುಚ್ಚರಾಗಿ ಕಡೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಥದ್ದು. ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಹೆಸರೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಬ್ರೆಡ್, ಇಮ್ಯೂನ್ ಪಾಪಡ್, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಬಿರಿಯಾನಿ ಬ್ಲೂಸ್ ಏನಂತೆ, ಸೂಪರ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಅದು ತಿಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ.
शर्ट, आमेले सोफ़ा वेला ये सोएगा तो इंडिया में बढ़ेगा इंडिया इसके ऊपर सोएगा. ಕ್ರೇಜಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಶರ್ಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ 99% ಆಫ್ ದಿ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್. ಇವರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ದು ಚೀಫ್ ಅವನು ಬೋಲ್ಸೊನಾರೋ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಯಾ ನೋ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಬೋಲ್ಸೊನಾರೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈಸ್ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್. ಅವನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೋಸನ್ ಹಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಎ ಹರ್ಬಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಕುಡ್ ಕ್ಯೂರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರೆಮಿಡಿ ತೊಗೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೋಸ್ ಹಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಕೊರೋನಾ ಕೇಕ್ ಅಂತೆ, ಮಿಠಾಯಿ ಅಂತೆ, ಕೊರೋನಾ ಭಾಗ್ ಜಾ ಭಜನೆ ಅಂತೆ, ತಾಳ ಅಂತೆ, ಚಕ್ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಂದರೆ ದಿ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಗಾಂಧಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ. ಅದು ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್. ಲೆಮನ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬಾನ್ಗಡೆ ಆಯಿತು. ಪಾಪ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಸತ್ತೋದ, ಅಲ್ಲ ಲೆಮನ್ ಮೂಗ್ನೊಳಗೆಲ್ಲ ಲೆಮನ್ ರಸ ಹಾಕಿ ಹಿ ಡೈಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಫಿಕ್ಸಿಯೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ ಏನು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ದಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ours is the only constitution in the world which talks about scientific temperament. Because of the excessive gadget that all of us have our own, we have become our own citizen journalists, citizen scientists, citizen doctors. We are spreading more of fake news, more of ill information. It can cause much harm to the society. ನೋಡಿ, ಗೋವಂತೆ ಗೋಮಾತಾ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ, ಅದು ಜರ್ಸಿ ಅಂತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೋಮಾತಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಆ ಜರ್ಸಿ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಜರ್ಸಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫನಿ. ಗೋಮಾತಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಇದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಜರ್ಸಿ ನೋ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಜರ್ಸಿ ಕೌ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ it takes, inhales carbon dioxide and gives out oxygen. We are going backward. And there was a national cow science exam for students, general public, to be held on 25th February. This is it. Communication is possible with the cartoon also. Now let's see what actually is a popular scientist, journalist, what he should do. He should be latest. As I told you, communicator, yes, you can, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇಕಾದಾಗ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಕಾದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋಕ್ಕೆ, ಟಿವಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್, ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಜ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಐ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಲ್ತಾಫ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಕಮ್? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೇಸ್ ಯು. ಎನಿವೆ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೆರೋಸ್ಕೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪೆರೋಸ್ಕೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ efficiency he can explain later on it. Yeah, photovoltaic solar cells ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಆ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೀಟನ್ನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೋಲಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಅಂತೀವಿ,
ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವ್ ಪವರೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಅಮೇಝಿಂಗ್ ರೀ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 13th MIT ನ್ಯೂಸ್ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಅದು ಬಂದಿರೋದು, 2022. ಇದ್ರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಇಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಂಕಿ ಇಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಾ. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಆಚೆ ಸಿಂಗ್ರೇಣಿ ಬಿಹಾರಿಂದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬರಬೇಕು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ದಿನಾ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕುದಿಯುತ್ತೆ ನೀರು ಕುದಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಪೈಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೈನನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟರ್ರ್ ಅಂತ ಟರ್ಬೈನ್ ಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನ್ರೇಟರಿಂದ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಯಚೂರಿಂದ 430 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಯರ್ಲಿ 85% ಆಫ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು 100% ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಇದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಬರೋದು. 85% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೀಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಎಷ್ಟು, 15%. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಟರ್ಬೈನು ಜನ್ರೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಟರ್ಬೈನು, ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ 3ನೇ ಘಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 6ನೇ ಘಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಮ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಥರ್ಮಲ್ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆ ಟರ್ಬೈನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಜನ್ರೇಟರ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉರಿಯೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್, ನೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟರ್ಬೈನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. GEC ಅಂತ ಅಮೇರಿಕನ್ದ ತರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಟರ್ಬೈನ್ನ. ಅದು ಈಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ BEL ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಯು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆ HRK ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೈಟ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್? ಸಪೋಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡ್ರೈನ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಅನದರ್ 5 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರಿ, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್. ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಈವನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೂ 30% ಆಫ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 70% ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಗೆಟ್ಸ್ ರೀಚಾರ್ಜ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್, ಈವನ್ ದೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ MIT ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ you have to make, a journalist can make it relevant to each one of us. Updated ಆಗಿರಬೇಕು. Again I am going to blame Altaf now. I was praising him.
ನನ್ನ ಬಯೋಡೇಟಾ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅದು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಫೋಟೋ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸಾರ್, ನನಗೂ HRK ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್, ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. HRKಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 3 ಕಡೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಾಲಮ್ ಇಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ 40th ಇಯರ್. 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲಮ್ ಬರೀ. ಅದು ಯಾವುದು ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಯಾ no, the purpose, no, the purpose is not at all to boast myself, okay? It's not for, and I got all these awards, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಯಾರೂ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಬುಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಇವನು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವನು ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆ ಫೆಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ಗೌರವ ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬರೆಯೋರೆ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ. ನಾವು 6 ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಿಲ್ಲ, 10-15 ಮಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೈನ್ಸ್ ಬರೆಯೋರು. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಗೆಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಎನಿವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸರ್ ಅಲ್ತಾಫ್, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ಅನ್ನೆಸರಿ, ಅದು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ನ. ಎನಿವೆ, ಹಾಂ, ವೇರ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಅಲರ್ಟ್. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್. ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗಿನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ 6 ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಲರ್ಟ್, ರಿಮೇನ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಹಂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಶಿಂಗ್ ನೀವು ರಾಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ತರಗೆಲೆ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಅದು ಆ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಬೈಬ್ ಇನ್ ಅಸ್. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಗುಡ್ ಜರ್ನಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿ ಇಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ಇಕಾನಮಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್, ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಕ್. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನವರು ಈಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ಸ್. ಸಮ್ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು, ಬಟ್ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಸೆನ್ಸಿಬಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ದಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಜೆಲಸ್, ರೇ ತಮ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಇವನು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ genuine magazine. But we have to be very careful about such things also whenever you are picking up. This one is empowering through technology. Beautiful. ಯಾವಾಗಿಂದು ಇದು ಎಡಿಷನ್? ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಹೌ ನ್ಯೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಾಥಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ್ಯಪ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಾಥಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ವಿಮೆನ್. ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ? ಯಾರಿಗೂ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಓದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್, that article should have appeared in Kannada or in Tamil or in Telugu or in Marathi
ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್. ಅದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಅಗೇನ್, ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ರೀ? ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಲಾ? ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ವಾಚ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಷ್. ಬಹುಪಯೋಗಿ ತಾಮ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತೆ ಅಂದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕೊಲಿನ್ ಇಕೋಗ್ರೀನ್ ಎನ್ನುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. there is no bacteria by that name at all. First sentence is a wrong sentence, fake sentence. ಆಮೇಲೆ ನೀರನ್ನ ನೀವು ತಾಮ್ರದ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಟ್ರೇಡರ್ಸು. ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನಾನೇ ಬರೆದಿರೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ನೀರನ್ನು ದಿನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಅಂತ ತ್ರಿದೋಷ ದೂರವಾಗಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನು ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಈಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಾಮ್ರ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯ ತೀರ್ಥ, ತಾಮ್ರದ ಉಂಗುರ, ತಾಮ್ರದ ಕಡಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಾಮ್ರದ ಅತಿಮೋಹವೇ ಅಪಾಯ ತರಬಹುದು. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಮ್ರದ ಅಂಶ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಾಪರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಅಲ್ಝಿಮೇರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮರೆಗುಳಿತನ ಬರ್ಬೋದು, ಲೇಜಿನೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೂಫ್. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ವೈನ್ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಹಾಗೇ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಇಂತಿಂಥ ಲಾಭಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲರಿ, ಪುರಾತನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಳೇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ವಾಚ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಫುಡ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಳೇದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಬರ್ತೀರ ನೀವು. ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು create that kind of awareness among people. Make it relevant to the local readers ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಎತ್ಕೊಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರಾಜವೃಕ್ಷ ಅಮಲ್ ತಾಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಏನು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ, ಬರೆದವರಿಗೆ. ಕಳೆದ ನವಂಬರ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಅಬೂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಗೋಶಾಲೆಗೂ ತಪೋವನಕ್ಕೂ ನೀಡಿದ್ದ ಭೇಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ಕಾಣ್ತಂತೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದ, ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಬರೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು, ಕನ್ನಡ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗಂತೂ ತುಂಬ ಹೂವಾಗಿದೆ, ಕಕ್ಕೆ ಹೂವು ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಳ್ಳಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಕ್ಕೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಥರ ಕಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಬೀಜ ಭಾಳ ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇದು ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಇದು ನಿನ್ನೆನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನವರು ದೇ ಫೌಂಡ್ ಎ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಲ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂಜಾಲ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಕಲ್ಸ್ ಇದ್ವಂತೆ ಬಾವಿಲಿ, ಆಳಬಾವಿಲಿ. ಅದು ತೆಗೆದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಫೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಪಂಜಾಬ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಕುಡ್ ಟ್ರೇಸ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎಸ್, 1875ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ 1857 ಅದು 1857ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಬೆಂಗಾಲಿಗಳು, ಅಸ್ಸಾಮೀಸು, ಒರಿಸ್ಸಾದವರು, ಬಿಹಾರೀಸು ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅದು? ಒಂದು ತಲೆಬೂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ
ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪಂಜಾಬಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಂಜಾಬ್ದವರು ದೇವರ ಹಮಾರೆ ಲೋಗ್ ಇತ್ನಾ ಫೈಟ್ ಕಿಯೇ, ದೇ ಡಿಂಟ್ ಫೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್, ಬಿಹಾರೀಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೆ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾವಿಲಿ 150-200 ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಐತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಏನದು ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ, ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ? 3 ರೀತಿಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡೀಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪವರ್ಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್. ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಅದೇ ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರು, ಅದೇ ಕೋಲ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ, ಸ್ಕೂಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದ್ರ ಬದಲು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಜನಲ್ಲಿ 3 ways ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅದೇ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಉರಿಸಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಮೀಥೇನ್ನಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ಆಗ ಯು ಗೆಟ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿತ್ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇಫ್ ಯು ರನ್ ಎ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ರ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋಡ್ ಇಟ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ನೀರನ್ನ ಎತ್ತಿ ಕುಡೀರಿ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒನ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಾಶಯ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. 5,000 ಅದಾನಿಯವರಿಗೆ 5,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಬೈರೇಗೌಡಂಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಥೇನು ಎಲ್ಲ ಕಸದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಗಣಿಯಿಂದ, ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಕಾಂಟ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದೆಮ್? ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶುಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದಿ ವಿಲೇಜ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈವನ್ ನಾವು ಮೀಥೇನ್ ಈಸ್ being released to the atmosphere. That is nearly 30 times more hazardous than carbon dioxide. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಸಿಟಿಯವರು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇ ಯು ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ immediately you grab it and hand it over to the multinational, more corporate powers. That is why we are lacking so much. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೀಥೇನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ MS ಸುರೇಶ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನಮ್ಮ ಕೆಂಗೇರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಮೀಥೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಳಿತಾರೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದೊಂದು ತಮಾಷೆ ಕತೆ ಹೇಳ. ಎಷ್ಟು ಜನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆತು ಆಗಲೇ ನೋಡಿ, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ 144 ಜನ ಸತ್ತರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತರು, ಇಷ್ಟು ಜನ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 75 ಜನ ಸತ್ತರು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಇದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಜೆಟನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಚರಂಡಿ ಒಳಗೆ ಇಳಿಸಿದರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ದೇರ್. ಅದೇನು 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗೋದಪ್ಪ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ BBMP ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಎ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಗಳಲೋಕ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಂದು ಅದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ 75 crore kilometers ಆಚೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ವೆದರ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಮಿಥೇನ್ ಅನ್ನೋ. ಆ ಸೆನ್ಸರು ನಮಗೆ 75 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಈಚೆ ಅರ್ಥನವರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ರೀ, 2 ಮೀಟ್ರ್ ಆಳದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೀಥೇನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವರ್ಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಅಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅವರು ನೀವೇನಾದರೂ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಹೇ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್, ನೋ 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 ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಇದೆ. ಮಿಥೇನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ವೈ ಕಾಂಟ್ ದೇ ಗಿವ್ ಇಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್. ಅಥವಾ ಯು ಆರ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದರ್ ಡೆತ್. ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ವಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಹಿಂದೋಯ್ತಾ? ಇದು ಇನ್ನೊಂದು GKVK ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಮ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್? ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವ್ವ, ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ TV ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಏನು ಅದ್ಭುತ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನ? ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ನೀವು ಕೊಲಂಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗೋಲಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಷ್ಟು ಏರಿಯಾನೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎತ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಲಿಥಿಯಂ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ TV ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಇದ್ದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಈಚೆ ಕಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಿಬಿರಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ, ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಬರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಕುಡಿಸೋದು ಸಿಗಿಯೋದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲ್ಲ. ಲಿಥಿಯಂ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ ಲಿಥಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಮೇ ಬಿ ಟೇಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮಿಸರಿ ಆಫ್ 35,000 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಕಾಂಗೋ ಮೈನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಡವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಆಳದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಎಲ್ರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲೋದೆ? ಅದೇನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸರ್ ಇದು 7 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. 12:30. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ರೀ? ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? 1-2-3 ಉಂಟು. ಎಲ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್. ಎನಿವೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುರಂಗ ಕೊರೆದು
ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪಾತಾಳ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಓಕೆ ಓಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಅಂತೆ, ಸಮುದ್ರದ ಎಕ್ಸಸ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿರತ್ತಂತೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಅದು ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎತ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಐ ರೆಡ್ ಇಟ್, ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಏನಿದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ದೇರ್. ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲುಕಿಂಗ್. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ವಿಶೇಷ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕ್ರಿ ಇದು ನಾನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ ನೀರು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯನ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೀಟ್. ಬರಗಾಲದ ಪ್ರದೇಶ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲೇ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟು ವೆರಿ ಅರೇಬಲ್ ಒನ್ಸ್. ನೀರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೀಲ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಬಾವಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಬಾವಿಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಂಪ್ ಹಚ್ಚಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವೈಡ್ ಇರುವಂಥ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರೀನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ವೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಸಾವರಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಡ್ರೈಸ್ ಅಪ್ ದೇ ಆಲ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಯಿತು. ನೀವು ಪಾತಾಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಗಾಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಐ ರೋಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಾಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು H.K. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಹಿ ವಾಸ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ a set of science communicators. That was the first time ever a minister called. There we explained to him what it is, how fake is this picture, and who are the promoters, idiots. ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಜಿಯಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಿನರಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಪೂರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ, ಅವನು ಅಶೋಕ್ ಧಮಾನಿ, ಅಶೋಕ್ ಭಾವ್ಸಾರ್ ಅಂತೇಳಿ. I started tracing their history and I found very amazing things. I presented it. They are absolutely ignorant about it. They somehow, somebody wanted to pass on that technology to Karnataka government and get some money and go. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ when I trace, ಅವನು ನೋಡಿ, ಅವನು he is supposed to be the chief scientist ಅಂತೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾತಾಳ, ನಮ್ಗೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ನೀರು ಬೇಕು, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ. ನೀವು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಾಟರ್ ಕಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ದೇ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಕಂಟೂರ್ ಲೆವೆಲ್. ಓನ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟೂರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ದೆಮ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದೆಮ್, ಆರ್ ರಾದರ್ they encourage them to go around the barren hills and make beautiful water harvesting structures. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಟೂರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಳ್ಳಿಯವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಹಾರೆ ಗುದ್ಲಿ ಸನಿಕೆ ಆರ್ಮಿ ಥರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ತಾಲೂಕು, ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್. They were getting tankers from nearby town for their survival. Now they are all, come here, we will give you any number of tankers. 3 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಾನು ಅದರ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಗೆ ಇವರು ಸಿಟಿಸನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸಿಟಿಸನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್
ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಳಸಿದರೆ ಏನೇನು ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ರಿಟನ್. ಅನಾಬೊಲಿಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಅನಾಬೊಲಿಕ್ ಆಂಡ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಪುರುಷನ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ರೂಪಾಂತರಗಳು. ಅವು ಸ್ನಾಯುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪುರುಷ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ರೂಪಾಂತರ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈಪೋಗೋನ್ಯಾಡಿಸಮ್ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಟು ಹೂಮ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ ಅನಾಬೊಲಿಕ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇರತ್ತಾ? ಅದು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ಇದು ಈ ಲೇಖನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಟ್ನಿ ಪದವೀಧರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೈಪೋಗ್ಲೈನೋಡಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಅದು ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ, ನಾರು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ. ಫೈಬರ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಕಾಟನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಲಿನೆನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಾಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವೂಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಣಬು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಪಾಠ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದರೆ, ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೈಲಾನ್ ನೈಲಾನ್ ನೈಲಾನ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡು ಇಲ್ಲ. ಆ ನೈಲಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ರಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಏನು ಒಡೆಪ ನಿಮ್ಮದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಯ್ತಾ? ಮೆನ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ರೈತರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾರನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ್ ಪಾಲಿಫೈಬರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸಿ, ಆಲ್ಕಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಗಭದ್ರಾಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೈಬರ್ ಆಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೈಲಾನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಿಬ್ಬನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಛತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಐಟಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟಾಟ್ ಟು ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಝೋನ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಓಝೋನು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚುರುಕಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಠ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೋಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತವೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಪಸು 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 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋದವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಮೈಂಡ್ ಈಸ್, ಅವ್ರ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕುಡಿದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಇಂಟಾಲರೆಂಟ್. ಕಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶ್ವಾಸ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್, ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಕಿಲ್ಸ್. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಇದ್ದರೂ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಯಾನಿನ ಬ್ಲೇಡನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿಂದ ತಂಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಫೀಲ್ ಆರಾಮಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರು ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಸ್ಟೂಲ್ ಇದ್ದರೆ. ಅದನ್ನು ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕು, ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಇದೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕತೆ ಇದು. ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಶರಾವತಿ ಟೇಲ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟರು. ತುಂಬ 120-130 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ, ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಮುಳುಗ್ಸೋಕೆ ಹೊರಟರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಾಟನಿಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಬಟ್ 40 ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೋದು. ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಪಿಟಿಷನ್ನು. ಜಡ್ಜು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ ಬಂತು. ಅವರು ಜಡ್ಜು ರಜೆ 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ, ರಜೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಅಂದರೆ ಕೆನ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಕೆನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಸಾಯಿ ಮಾರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಗೇಟ್ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂತೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಂಗ್ ಕೊಬ್ರಾನೂ ಇತ್ತು. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಬ್ರಾ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ. ಅರೆ, ಕಿಂಗ್ ಕೊಬ್ರಾ ಇನ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಇನ್ ದಿ ಶರಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಸಚ್ ಎನ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಒನ್ಸ್, ಸಚ್ ಎ ವೆರಿ ರೇರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಕೊಬ್ರಾ, ಅದು ದಟ್ಸ್ ದಿ ಏಕೈಕ ಸರೀಸೃಪ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ, ಅಲ್ಲ, ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಹಾವು. ಆ ಹಾವು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿ, ತುಂಬ ಆ ಹಾವಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹಸುವಾಗಿರಲಿ, ನೀವು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾವೇ ಬೇಕು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಸಚ್ ಅನ್ಯೂಸುವಲ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ, ನೈರೋಬಿಲಿ. ಹಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದೆನ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಎಸ್, ಡ್ಯಾಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ಬರೆಯೋದು ನೋಡಿ. 14% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಸನ್ಲೈಟ್. ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಮೂನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಾನೆ ಹೇಳಿ, ಹತ್ತಿರೋದು 14 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವನು ಬರೆದವನಿಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಪಟ್ಟು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಚಂದ್ರ 14 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು ಅಂದರೆ 14% ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು, ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದು ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಇನ್ಫೋಸೆಪ್ಷನ್, ಡಿಕೋಡಿಂಗ್, ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಫೋಸೆಪ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು PM ಪವರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಗೇ ಭಾಳ ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಬೋರು, 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಬೋರು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದು ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಡೀ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಓಡಾಡಿ 80% ಆಫ್ ಮಂಡ್ಯ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು 10 ವರ್ಷ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ದಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ is so bad because its sugar content is so low, because we give so much of excess irrigation to them. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಡ್ಯಾಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ದೂರದಿಂದ ತಂದು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ 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 ನೀರು ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಶುಗರ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಶುಗರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ನದಿಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. nobody is there to teach them. That is where ಜೇನು ಹುಳಕ್ಕೆ ಮುಖ ಪರದೆ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ಮುಖ ಪರದೆ ಹಾಕಿದ್ದವನು, ಜೇನು ಹುಳ ಕಚ್ಚದೇ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ HR ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾವ್, TR ಅನಂತರಾಮು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತಿ ಬೆಳ್ಳಾವೆ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಇದ್ದರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ತಮಾಷೆ ಏನು ಅಂತ? ಬೆಳ್ಳಾವೆ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣಪ್ಪ
ಈ ಶತಮಾನದ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ he was born in sometimes in 1872 or so, 1943 he expired. He was a very good science writer. He was a pioneering science communicator. He was the one science writer. ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ 22ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಅದು ಹೈಲಿ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀ, ಗೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ಅನದರ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಸಾರಿ, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ದೋಸ್ ಆಫ್ ಯು ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, those of you who are capable of reading Kannada, there is a beautiful book which was produced out of a similar conference, 3 days conference last year ನಲ್ಲಿ. ಅದರ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರೊಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಅದು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿ ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೇಜು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎನಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ರೇಡಿಯೋಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಸುಮಂಗಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೇಕು, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಯು ಆರ್. ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಇದು ಏನಂದರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಮೈಂಡ್ ಒಂದಿದ್ದು ಸಾಲದು, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಬ್ಲಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಕಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಲೂಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಬ್ಯೂಟಿ, ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು. ನಿನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಕೊನೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು, ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ನಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೋಬೆಲ್, ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೋಬೆಲ್ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೋಬೆಲ್ 1888ರಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು. ಫ್ರೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದೇ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಂತು. ಸತ್ತವನು ಅವನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಅಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದ, ಲುಡ್ವಿಗ್ ನೋಬೆಲ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅವನ ಅಣ್ಣ ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದಿತ್ತು. ಫ್ರೆಂಚ್ನವರು, ದಿಸ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಹೂ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ ಹಿ ಕಾಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್, ಅಂಥವನು ಇವತ್ತು ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಹಂಗೆ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಸತ್ತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಸತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂಥೇಳಿ ಐ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಬ್ಲಂಡರ್. ಅದನ್ನು ಉಳಿದವರು ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಏನು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಸತ್ತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೋಬೆಲ್ who became rich by finding ways to kill more people faster than ever before, he died ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಓದ್ದ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೋಬೆಲ್. ಅಯ್ಯೋ, ಎಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮೈ ಲಿಗಸಿ, ನೋ, ಐ ಶುಡ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ. ಈ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಹಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ದಿ ಮನಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಂದಿ ಸೈನ್ಸ್, ಎಂತೆಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್, ಒಕೇಜ್ನಲಿ ಬ್ಲಂಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎ ರಿಯಲಿ ಬೂನ್ ಟು ದಿ ಸೈನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಬಿ ವೆರಿ, ವೆರಿ curious and intuitive and lucid. Thank you.
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಜಿ. ಸಾರಿ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ they can ask question during lunch time if they are very hungry or after lunch. So we have had two wonderful lectures. One on exactly how you should write science article for different media, etc., with all the details and all the things. There's something that, and then of course by Hegde, Nagesh Hegde, which in my opinion was more on how you should be fast and then interact with the society to which you are writing. I think that was, the emphasis was more on that. There were things like thermal photovoltaic cell, etc., etc. I happen to work on photovoltaic cells, etc. So I also got the information from the same source. So I thought I'll just make answer a few questions which were asked yesterday and perhaps they're relevant today also. Sources of latest development in science. There are a few sites which are very, very reliable. I'll just name them. The details, maybe I'll put it on the web and then you people can see. Say, for example, Nature Briefing, Space.com, Live Science, Earth Sky News, Scientific American. These are all the general, the places where you will get the latest information. I have a slightly different opinion about some of the articles even in these journals, particularly when you had COVID. There was so much of misinformation from the so-called the leaders in that area. Of course, it was very simple because nobody knew anything about it. And I remember reading about the virus and its propagation, etc., written by 4 or 5 books written by Fred Hoyle. He's a physicist, incidentally, something like, say, 30, 35 years back. And they're available. And the most important thing, if you want to write anything about science, you have to have a basic knowledge about science. Just one simple example. When WhatsApp said it increased the group size to 256, people were wondering why 256? Why not 200? Why not 300? Why not 100? Not many people recognized it is 2 to the power of something. The n became n plus 1, 2 to the power of 7 became 2 to the power of 8, and so it became 256. Why I said this was, simple things like this one can appreciate if you have a basic knowledge of science. And some of the things that were presented by Nagesh Hegde, actually some of the things that he showed was because of lack of accurate information or accurate knowledge about how things work. So when you are a science journalist, you have to be very careful. You need to know some basic science.
And most of the time, what we call science is actually technology. There's a small, wafer thin difference between what is science and what is technology. One feeds to the other, and this feeds to that, etc., 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 and all that kind of thing. But technology is what you have in your hand. Say, for example, a mobile. The science that goes with it is entirely different. You have quantum mechanics, you have so many other material science, etc., 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 and all that goes with it. It's easy to explain technology without referring too much to science. If you have to refer to science, then you will only say, from this has come this technology and things like that. And so you should make a slight distinction between what is science and what is technology. And another important thing that I found was about the blind belief. Moodhanambike anta naven kariತೀವಿ adu. Yesterday there was a lot of talk about that. Today also, in a sense, there has been quite a bit of information about blind belief. As one of the quotes says, science itself is a belief. It need not be that. Science will answer all questions is a belief as of today, but it does answer your questions. What I feel is the science journalists and the science writers should make sure that science is understood by common man and leave it at that. If you start poking the other person, there is always the danger of that fellow poking at you, and then it will be a war. It's easy, and in my opinion, it's far, far better if the science journalists concentrate on disseminating maximum amount of correct scientific and technological information and leave it at that. It's for people to judge, and they will judge properly, because it's the question of how they use and how the things have developed. I thought I should mention this particular thing because this has been coming too often. I think you're all hungry. I'll stop at this. We have wonderful lectures. I would like to thank Sumangala Mummigatti and Nagesh Hegde, both for one for a kit kind of thing, toolkit kind of thing, and another for a very interesting and thought-provoking lecture by Nagesh Hegde. And thank you very much to all of you for listening. Thank you, sir, for chairing the session smoothly and making this program effective with your valuable inputs. We have come to the end of session 1. The lunch is arranged in HN Kalakshetra. I'll check up with the lunch there because you might need to wait there also if it's not arranged. So please sit in the AC. Until then, you can have some dialogue session with Nagesh sir. Sahana, check with the lunch.
So anybody wants to say something, and not necessarily on this particular lecture or that particular, yeah. Yes, madam. Sir, there's also other thing. Session should not, like. Is the lunch ready? Yeah, I would say that the question you should make the question limited because there might be some. No, this was not a question at all. Thank you. No, so much. anything you want to say. Sir, it's a great privilege. I have also worked in press as well for writing for children, and I know how difficult it is to explain any science concepts or anything for children. So, ma'am and sir, it's been really a privilege to hear you out. And even if you do certain things, again to think back logically and think back on how we can speak to a common person, there are things that we would have forgotten. And again, we reinvent and revisit. You know, it's like I would say, a revision sort of a class for us. Thank you so much. Anybody else? Say something. What's the aspect that you liked? You can be more specific than very general. That's one of the things that's required. The specific thing which I would like to speak about ma'am's lecture is that, you know, we had been trying to struggle to get audio sounds when we do podcasts or like, you know, etc. But the simple things of knocking a door or like, you know, you can even make sounds with bangles, and they're very simple things, but actually matters a lot, which, you know, we fail to do so. So such practical things to be told in the class is something that, you know, I really appreciated it. And my name is Harini, sorry for not giving it the introduction before. And when it comes to Nagesh, his nuances of how certain wordings and headlines can go misses is very important. Which, you know, even in the last edition, because we'll be hurrying up, because in the supplement section we'll be hurrying up, and we would have failed to do so. And how it can create a ruckus the next day, following day, when people study it. That's tremendous. I guess, yes, you know, even if it gets delayed, it's better to double check is what he told. That's so true. Thank you, sir. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ಗೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದೋರು ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೇಜಸ್ವಿ, he did not read science, but he developed interest. Curiosity is the most important one. ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಯಾರೋ ಬೀಡ ಬಿಡಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ, ಕೊನೆಗೆ ಹೀಗೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ತು, ಇದು ಪಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೀಡ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸೋದು? ನಾವಾದರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಮ್ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬೀಡ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂಟೆ ಹುಳು ಅಂತ ಅದರದ್ದು ಎಗ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಎಗ್ ಹಾಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಹುಳ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನರಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇವಲ್ಯೂಷನರಿ ವೇ. ನಾವು ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದರೆ, you need not be a botanist to write about things. You need not be a nuclear scientist to write about radiation. ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಯಾಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಸರಿ ತೆಗಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಂದರೆ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ನೀವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಏನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ? ಅದು ನಿಮಗೆ 8th 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್
ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಏನು ಕಷ್ಟ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಓನಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋರು ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾದದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್. ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರನ್ನು ನಂಬ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಎಗೈನ್ ನಂಬಿಕೆ ಹೌ ಟು ಫಿಕ್ಷನೈಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದು ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿ PCBಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವ್ರ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯವರು, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನವರು. ನಿಮ್ಮ ಥರದವರು ಇವಾಗ ಸರ್ ಥರ ಆಗಬಹುದು, ಸುಮಂಗಲಿ ಥರ ಆಗಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಸೈನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ ಅಂಥವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರುಗಳು ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ, ಎನಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಜರ್ನಲಿಸಮಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರಹ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನು. ನನಗನ್ಸೋದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ಗೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸೈನ್ಸ್ನ ಓದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟು, ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಓದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಯಾರದ್ದಾರ ನಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೋಲ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, 4 ಜನ ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 4 ಜನ ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ನಂಬಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್, ನಾನು ವಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರೋರು, ಮತ್ತು ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಂಟೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸು. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕವರೇಜ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನನಗೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೋಲ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 600 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ನ ಕೋಲ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಕೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಂಟ್ರೋ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಕಡೆ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಪರಿಸರವಾದಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರಹ ಜನರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. Okay, we'll close. Okay. Do you have any further dialogue session, please? Thank you. Thank you for the interactive session. I would like to thank Dr. M Suresh sir again for joining for the session. Can we all give him a round of applause, please? Okay. The lunch is arranged in Hechin Kalakshetra. Kindly please move there. Come back. ಇವಾಗಲೇ 1:45 ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಒಂದು 15 minutes ಬ್ರೇಕ್. 2 o'clock. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಈಗ ಟೈಮ್? 1:15 ಆಗಿದೆ. 1:15 ಆದ್ರೆ 1:45 ಗೆ they can come back. Everybody please assemble for the second Please session assemble at 1:45 sharp. 1:45. Hmm?